All right, we are going to begin the recording now. I think I started it, but I didn't hear it. Did you guys hear it? I didn't. It's recording. Yep. Okay. All right. To begin our presentation, we have slides, and we'll put that on the chat for you to access. These slides will be used and can be used for the rest of the school year as a resource. We will begin with staff introductions, expectations at Sojourner Truth, going over the school schedule, reminding you all how attendance is taken, and the resources we have at Sojourner Truth, and then leaving it up for a question and answer. So, la directora acaba de poner la información que está compartiendo ahora en el chat para que ustedes tengan acceso a toda esta información. Aquí pueden ver todos los recursos. En la agenda de hoy vamos a hablar de introducciones de maestros, vamos a hablar de expectativas, el horario de los estudiantes, la asistencia de los estudiantes, más recursos para las familias y los que lo necesitan, y al último haremos tiempo para preguntas. When I call out the teachers and the instructional team and staff, please feel free to unmute and welcome students and families. Our first staff member is Ms. Sharon Burry Capizzuto. Hello, everyone. Mrs. Cabezudo here. You can call me Mrs. C. Welcome back. I'm so excited to be a part of your learning journey and adventures at SJT this year. I'm available for questions, concerns, whatever support you need. I will make sure I try to address it. Our sixth grade teacher is Miss Barella. This is a 7th and 8th grade presentation. So our first teacher is Miss Stephanie Navarrete. Hello, everybody. Welcome. I'm going to be the ELA and World History teacher for 7th grade. I'm so excited to start a new year, and it's great to have everybody here and that we get to see everyone. Our next grade level 7th grade teacher is Mr. James Funston. He's actually on with a parent, and so will join us in a little bit. For 8th grade, we have Miss Tanya Kapner. Hi, everybody. Welcome. And I will be 8th grade English and History, as well as Study Skills and Advisory. I've enjoyed starting to get to know you students and parents, and look forward to. Our next 8th grade teacher is Mr. Mark Ergud. Good morning, everybody. It's been great meeting students. I'm the 8th grade math and science teacher, as well as I'll have some students for advisory and study skills. So looking forward to meeting everyone and having a great year. Next, we have Miss Jan Cameron. Good morning. I'm Miss Cameron. I teach 6th, 7th, and 8th grade exploratory media, which is music and art. And I'm so looking forward to working with you and having some great fun this semester and learning all kinds of new things. See you soon. Thank you. Next, we have Coach Ronan Gillespie. Hello, good morning, students and families. My name is Ronan Gillespie. You could call me Coach Ronan. Hola, buenos días a todos los estudiantes y las familias. Yo soy Mr. Ronan or Coach Ronan. I'm the PE teacher for 6th, 7th, and 8th grade, and I'm so excited to meet you all next week and start having fun together. Thank you. We also have our
Special education teachers, Shade Rofan, Andrew Benz, instructional support, Karen Velasquez is also with the parent right now. Miss Elsa Perez. Hi, I'm Miss Bettis. My students call me Miss P, and I teach students in kinder through eighth, all content areas in our special education program. Welcome back. I'm really excited for this school year. And then last, we have a new community schools manager, Tanisha Champion Benjamin. You'll receive resources from her. And then if you are getting a phone call from Hindove Bully, he is our middle school case manager as well. So for this school year, we are setting some expectations for students that are attending 7th and 8th grade. Classes do begin every day at 8:30 a.m. We are asking that cameras are on unless there are some technical difficulties or an extenuating circumstance. Most teachers will let you know when to have cameras on, specifically if they are sharing some sort of scaffold or a skill and wanting to know that students are understanding and practicing the skills. We'd like all students to participate as much as possible, whether it is a group document, a Padlet, or any other apps that the teachers are sharing. During class is what we call synchronous work. So you are doing it with the teacher. And then teachers also assign homework and assignments that you are supposed to complete daily. And that's considered asynchronous work. If you want further information around our expectations, I am going to share an orientation guide after the Spanish translation. Tenemos las expectativas para los estudiantes este año. Los requisitos son que los estudiantes atiendan la clase diariamente a las 8:30, si se queden durante todo el tiempo de su clase. Las cámaras están prendidas, al menos que haya algunas dificultades técnicas. Que participen lo más que puedan. Queremos que los estudiantes usen las opciones en el Zoom, que usen chat y que se comuniquen. También tenemos clase que los estudiantes van a recibir su trabajo de clase que va a ser, necesita ser completado durante clase, y también recibirán tarea que también necesita hacerse diariamente. Ahorita vamos a mirar una guía de orientación que tiene un poquito más información también. This orientation guide is started by our teachers and will be updated as expectations change, but we are place some class time expectations. Again, we do need your cameras to be turned on. Teachers can utilize the focus mode, so where the teachers can see the students, but students won't be able to see each other. Students are expected to be in class and actually doing classwork and not doing any other activities like chores or being on another device during class time. We do want your microphones and computers to be working properly. So if something is not going well with your computer, please do let us know so we could trade out and give you a new computer. So, nada más aquí informándoles un poquito más de la asistencia, esperando que los estudiantes asistan a todas sus clases de Zoom. Expectativas para el tiempo durante la clase, las cámaras que deben de estar encendidas, al menos de que haya circunstancias que no puedan. Los estudiantes también pueden usar el modo de enfoque, donde los profesores ven a los estudiantes y los otros estudiantes no los miran a ellos, y eso es algo que ustedes necesitan hacer.
También se espera que los estudiantes estén en clase durante la hora de clase. No queremos que los estudiantes estén lavando los trastes o haciendo quehacer durante este tiempo porque eso va a afectar el tiempo de clase y cómo ellos aprenden. Los micrófonos también necesitamos que funcionen, que se aseguren que estén funcionando. Y si no funcionan o tienen algún problema, pueden ir a la escuela para recibir una computadora nueva. Again, there's just some outlines in terms of expectation for parents, in terms of making sure your Aries account is working, your Parent Square. You can also get access to Google Classroom to receive online meeting links, but we do prefer that you utilize Aries as where you check your student's schedule. In terms of our students, again, we do want you to sign on Google Classroom or any of the apps that are used by your teachers so that you can join the meeting. There is a master agreement for ethical use of technology policy. I'm sorry about that. And so we will link that here as well. And obviously there are expectations for teachers so that we meet your students' needs. Aquí en esta, oh, aquí en esta guía son un poquito más información sobre las diferentes expectativas para los padres, igual para los estudiantes y para los profesores. Algo muy importante es que tengan acceso a Aries, porque por ahí es donde van a recibir comunicación, pueden mirar la información, el horario de los estudiantes, los grados, el trabajo, si lo están completando o no. Eso es muy importante que tengan acceso a Aries. Just lastly on this orientation guide is just the parent-teacher communication protocol. We do want to hold the sanctity of the classroom, so please, at no time, we don't need parents interrupting class time, specifically if teachers are teaching a lesson. You can email the teacher directly, send a Parent Square message as well. Teachers are teaching classes all day and then prepping for the next day, so do allow 48 hours for a response to your email. If you do not receive a response, please include the original email and actually email me directly. I am putting my email on the chat so that you have it for use. Siempre, un poquito más aquí, siempre que tengan alguna pregunta o duda sobre el progreso académico de su hijo, puede ponerse en contacto por correo electrónico con los maestros. Les sugerimos que no interrumpan la clase durante el tiempo de clase. Ese tiempo es obvio para que los estudiantes aprendan y estén con sus maestros. Si pueden reservar sus preguntas para un correo electrónico o esperar después de la clase, ya que termine. El tiempo de respuesta que le estamos dando a los maestros, porque son muy ocupados, son 48 horas. Ya si el maestro no responde después de esas 48 horas, puede mandarle un correo electrónico a la señorita Alessandra, que puso su correo electrónico en el chat, para que ustedes lo tengan en caso de que la maestra no esté respondiendo. Yeah, covered everything. Okay. For those that are returning or new to Sojourner Truth, this is our bell schedule for the day. And so what we have is a block schedule. We have block A, which are your Monday and Thursday classes. And then on block B, which are your Tuesday and Friday classes. Block A is mostly the first half of your schedule plus 7 periods. So you go to 0 period, which is your advisory class, period 1, 2, 3, then 7. And then for block B on Tuesdays, you go from 0, 4, 5, 6, and 7.
Every other Wednesday, we actually do switch on that block. And so if you click on the link that says schedule, we have outlined the days for your block A and block B days. This is the first week of school, so today would have been a block A Wednesday. Starting next week on our full schedule, we will be starting with a block B Wednesday, and then you will only go from 0, 4, 5, and 6 periods. So, este es el horario de las clases. Tenemos un sistema donde tenemos bloque A, que serían los lunes y jueves, y los estudiantes van a periodos 0, 1, 2, 3 y 7. Bloque B son los martes y viernes, y los estudiantes van a los periodos 0, 4, 5, 6 y 7. Los miércoles se mira un poquito diferente. Los miércoles solamente, como por ejemplo, este miércoles fue bloque A. So este miércoles ellos están yendo a clases 0, 1, 2 y 3. La semana que viene sería este bloque B. Y la semana que viene van a ir los estudiantes a las clases 0, 4, 5 y 6. Para más información de los días específicamente, como por ejemplo si se les pierde durante la semana el día, no saben qué día es, aquí tienen las fechas y los días, si sería bloque A o bloque B. In terms of attendance, all teachers will be taking attendance during our Zoom meetings and are marked every day. And this is where we'd like your participation during class time. But in order to receive grades and account for actual attendance record, this is what we call our statistical attendance. It's based on the number of assignments a student completes. We assign a percentage of that, and then we actually report that to the state and record it in ARIES. We have to report progress based on work completed for Sojourner Truth Independent Study. Para la asistencia de los estudiantes, hay dos diferentes formas en que toman la asistencia. Para marcarlos aquí, todos los días los marcan presentes cuando se meten a las reuniones de Zoom. Ellos están marcados para cada día y cada periodo, y también necesitamos su participación. También eso cuenta como parte de que ellos están presentes y no nada más se meten a la computadora. La otra forma es estadística de asistencia. Esta es basado en las tareas que completan los estudiantes, el porcentaje de los días que los estudiantes están presentes. Y estas dos formas son reportadas al Estado y también están en el sistema de ARIES. We do have some resources for you to utilize throughout the school year. And so if you have these slides, our link to our website also has our bell schedule. And so you could look at those days when class is on Wednesday. There's always a reminder to complete your registration. This is where you can get information from students, technology, our tech support. So all of the things associated with Sojourner Truth will be found on our website. Also, if you don't want to maneuver through that website, you can just click on this link that says Tech Support Daily. We are open at 8 a.m. for this first week of school. We are open up until lunchtime to support families to complete their tasks for registration, as well as maneuver through their Zoom application, as well as students' passwords. The district is instituting a new password reset protocol, and so we can help you with that before next week begins. Each day, students actually have academic study skills, support from their advisory teachers. So this is a great space for students to complete homework, as well as learn time management skills and just go over what they learned for the day. Sojourner Truth still offers mental health and wellness services. This could be in person or online. Please let us know if that is something that you're interested in.
And then lastly, in terms of community resources, we're always going to provide a list of resources that range from tutoring, housing, food needs, anything that you might need in the community. We will compile that and have actually a community resource corner on our website as well. So, también tenemos para recursos la página web donde puede encontrar más información sobre toda la escuela, todo lo que necesita, si necesita ayuda para con la tecnología. Ahorita la señorita está haciendo clic aquí. Aquí está toda la información arriba donde dice About Us, tecnología, estudiantes, recursos para los padres. Aquí puede encontrar toda la información. También en esta página que le enseñamos, tenemos ayuda todos los días para tecnologías. O si necesitan ayuda, pueden meterse de las 8 a las 11:30 para recibir esa ayuda. También los estudiantes tienen Academic Study Skills, que son como ayuda, apoyo de los profesores para que ellos completen sus tareas, o si no entendieron algo durante la clase, este tiempo es el tiempo donde ellos pueden meterse para recibir esa ayuda. También tenemos ayuda para la salud y el bienestar mental, para eso, para las familias que necesiten o los estudiantes, esos servicios pueden ser en persona o en línea, lo que trabaje para familia. También tenemos recursos comunitarios, que también es como más información. Cada línea, como en cada link que mira aquí, puede hacer clic y cada línea lo lleva a una resource, a un recurso adicional. Como por ejemplo, si necesita ayuda con comida, puede hacer clic en CalFresh y lo lleva a la página de CalFresh para que pueda aplicar para food stamps, para ayuda como para que le den comida. Estas son algunas de las recursos que tenemos para familias. Igual toda esta información va a estar en la página web también para su acceso. Thank you so much for listening and attending our welcome orientation to Sojourner Truth. We do require that your data confirmation and you to sign your independent study agreement. That means both parent and guardian sign it as well as the student. So in order to be fully registered at Sojourner Truth, both pieces need to be completed for registration purposes. At the end of the day on Friday, August 16th, if this is not completed, we are going to inactivate the student. So legally, I cannot have students enrolled who have not completed registration at Sojourner Truth, specifically as an independent study program and virtually to have access to teachers and other students without registration completed. At this time, So es muy importante que completen la data confirmation que van a encontrar en su en su Aries portal. So los padres tienen que completar la porción de data confirmation, so confirmación de datos, y los estudiantes y los papás también necesitan firmar el Independent Study Agreement, que también lo van a encontrar en su Aries account. Aquí le están enseñando las direcciones por si necesitan esa ayuda para llenar esos documentos, pero todo esto va a estar en su cuenta de Aries, y aquí están las direcciones para eso. Si no lo completan para este viernes a las 5, legalmente no podemos tener a los estudiantes en la escuela sin ese documento, so es muy importante que completen esos documentos. At this time, we are going to end the recording and then open it up for any questions from students or families.